Bonjour, je m'appelle Dr. Hortin et aujourd'hui nous allons étudier l'alphabet français. L'alphabet français. Répétez s'il vous plaît. Répétez s'il vous plaît. L'alphabet français. L'alphabet français. L'alphabet français. Page 10. Page 10 de votre livre vis-à-vis. Page 10. Page 10. Vis-à-vis. A. 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 B. 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 C. 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 D. 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 E. 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 F. 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 G. 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 H. 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 I. 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 J. 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 K. 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 L. 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 M. 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 N. 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 O. 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 P. 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 Q. 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 R. 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 S. 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 T. 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 U. 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 V. 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 W. 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 X. 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 Y. 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 Z. 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 Y. Y. X. 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 W. 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 V. 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 U. 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 T. 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 S. 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 R. 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 Q. 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 P. 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 O. 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 N. 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 M. 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 L. 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 K. 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 J. 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 I. 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 H. 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 G. 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 F. 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 E. 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 D. 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 C. 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 B. 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 A. 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 B. 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 C. 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 D. 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 E. 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 F. 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 G. 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 H. 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 I. 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 J. 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 K. K. K.
L, L, L. M, M, M. N, N, N. O, O, O. P, P, P. Q, Q, Q. R, R, R. S, S, S. T, T, T. U, U, U. V, V, V. W, W, W. X, X. Y, 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 Y. Z, Z, Z. Z, Z, Z. Maintenant, les accents. Les accents. Les accents. Les accents font partie de comment on écrit un mot en français. Les accents font partie de comment on écrit un mot en français. Si vous écrivez un mot avec un accent et vous écrivez ce mot sans l'accent, c'est incorrect. C'est incorrect. Alors, il ne faut jamais oublier les accents en français. French accents are part of how we write a word in French. So don't forget that when you are writing a word with a French accent, you shouldn't leave out the accent. The accent is part of the word. So if you write a word with an accent and you forget the accent, it's incorrect in French. Les accents, les accents, les accents, les accents, les accents, les accents. Accent aigu, accent aigu, accent aigu, accent aigu, accent grave, accent grave, accent circonflexe, accent circonflexe, accent circonflexe. Tréma, 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 tréma. E, accent aigu. E, accent aigu. E, accent aigu. E, accent aigu. A, accent grave. A, accent grave. A, accent grave. O, accent circonflexe. O, accent circonflexe. O, accent circonflexe. O, accent circonflexe. I, tréma. I, tréma. I, tréma. I, tréma. I, tréma. I, tréma. C'est dire. 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 E, accent aigu. A, accent grave. O, accent circonflexe. I, tréma. I, tréma. C'est dire. C'est dire. Now let's begin with c'est dire. C'est dire. The C with a letter accent below it. The C with a letter accent below it. C'est dire is always pronounced
like an S. Se séduire is always pronounced like an S. If you don't have the accent under the C is pronounced like a K. It's pronounced like a K. It's pronounced K. If you have the accent, you will pronounce the C with that accent as S, 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 S. So, for instance, if I have the word garçon, 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 garçon has the accent below the C. Garçon has the séduire accent under the C. So that's why you pronounce garçon. You pronounce it as a Z sound. Garçon, garçon. But if the C doesn't have the accent, you will pronounce it as K, K, K. For instance, comme, 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 or comment, comme, or comment. Comment does not have the accent, does not have the séduire, so you will pronounce the C as K, K, K. Comment, comment, comment. The same thing goes for comme, comme, comme. Now let's talk about tréma, tréma, le tréma, le tréma, le tréma. Le tréma will differentiate between two words that are spelled the same way. For instance, these two words. You have two words spelled the same way, but the first word is monosyllabic. That means that it has one syllable sound, one syllabic sound. Me, 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 me. The E does not have the tréma. The tréma is not on the E in the first word. In the second word, you have the tréma on top of the E. So you will separate the word into two, and then you pronounce the E separately from the first syllables. And the last sound is pronounced after the tréma. So you have 3 syllables in that word. So you say maïs, 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 maïs. So you will say maïs, maïs, maïs. The first word, me, means pat, whereas the second word, maïs, means
maze, maze, maze. So, maïs, maïs, maïs. Now, let's talk about circumflex, circumflex, circumflex. Basically, circumflex makes you pronounce the O sound like O. You have O and then O, 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 and then O. If the O has the circumflex on top of it, is always pronounced O, O, and not O. So let's see if we will be able to understand these two sounds, O and then O, by these two examples. For instance, um. You see that the O sound is O, O, O. But if I write the O with the accent circumflex on top of it, the O remains O, O, O. Hôpital, 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 hôpital. The first one was o, whereas the O with the accent on top of it, with the circumflex accent on top of it, is pronounced O, O, O. So you will see hôpital, hôpital. The H is always silent in French. H is always silent in French, so you will never pronounce an H in French. Hôpital, hôpital, hôpital. Now let's talk about l'accent grave. L'accent grave is also used to differentiate between two words written the same way but with a different meaning. Two words written the same way but with a different meaning. For instance, if I write the A with the accent grave, it means differently from the A without the accent grave. The A with the accent grave means to, at, or in, whereas the A without the accent grave means has, H-A-S, has. So A, accent grave, means at, to, or in. If I write A without the accent, it just means has. Okay, and finally, let's talk about l'accent aigu. L'accent aigu. L'accent aigu. E, accent aigu. E, accent aigu is pronounced always as A.
A. Sometimes you have E at the end of a word. If the word has E at the end of it, it is silent. It is silent. But if you see E avec l'accent aigu, avec l'accent aigu, E est toujours prononcé. A is always pronounced A with the accent on top of the E. Let's see what I mean by these two examples. If I write chante, 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 you won't hear the E at the end of chante. But if I put the accent on top of the E, the accent aigu on top of the E, you have to pronounce the E as A, 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 A. So always pronounce the E on top of, always pronounce the E with the accent on top of it as A, 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 A. In the second example, I have an accent on top of the E. Accent aigu, E, accent aigu. Alors, je vais prononcer E. Alors, c'est chanter, 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 chanter. Dans le premier mot, il n'y a pas d'accent. Il n'y a pas d'accent. Alors, on ne prononce pas E à la fin du mot. Alors, on dit chante pour le premier mot et on dit chanter pour le deuxième. Pour le deuxième, on dit chanter, chanter. Pour le premier, on dit chante, 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 chanter, chante, chanter, chante, chanter. Chante, chanter, chanter, chante, chanter, chante. Au revoir pour aujourd'hui et à bientôt. Aujourd'hui, au revoir, aujourd'hui, au revoir et à bientôt. À bientôt.